Okusookera ddala endagaano eyo eri mu kiseera ekiri unavoidable nti labor migrations ziri inevitable mu nsi ezisinga ate labor migration naddala ku Africa ku nsi nga Uganda it has become a safety net for the unemployed people. So okubaawo kw'endagaano first and foremost tetukuwakanya. It is formal, it is recommended okubanga endagaano ng'eyo ekwataganya ku by'abakozi n'ensi endala ebeerawo okusobola okuyamba bannansi oba okulayinga down measures eziba protectinga mu nsi eyo gye baba balaze. Naye obuzibu bwaffe ku ndagaano eyo ze negotiations ezigirimu oba content obutafokasinga ku ebyo ebiruma bannayuganda. Abamu batumistakeninga. We have no problem ne agreement, wabula ebiri mu agreement byetugezaako contesting nti tebisavinga ekyo kyennyini kyetwetaaga. Ate abantu bano abadrivinga agreement eyo bantu bazibu nnyo, as if they're not human beings, kubanga ebintu bye tubasaba biri obvious. It's not that tubiyogera nga biri alien tebi happening aho elsewhere. Lwaki ensi endala ezitwala mu mawanga gegamu gye balina endagaano zisobola okuba nga zirina enkola ey'enjawulo eprotectinga bannansi baazo, ate yo Uganda negamba nti tesobola? Kiki ennyo ekyo ensi ezo kye zikola ne basobola okusasula obulungi, ne basobola okubeera obulungi, Uganda kyetasobola kukola? Bwekutaba nti ffe nnyini ffe twekolamu ekyobutayagala deliberately ng'okunaaba. Okugeza omuntu asobola okusalawo obutanaaba naye ng'ayambala engoye ezinyirira, naye nga ye yasalawo nti sijja kunaaba. Bannaabalala ne banaaba nga nabo bambala amasuuti oba ne balabika bulungi, naye obuzibu bulimu okuwunya oluvannyuma lw'ebbanga nti gwatanaaba ng'oyambala bulungi otandika okuwunya, kituuka ekiseera n'owunya nfula bulungi. Kati bali banno abanaaba ne bagenda nga banaabye bulungi, ne bafuluma amaka gaabwe nga bambadde nga banekaanekanye beekubye akawowo nga n'okwambala bambadde bulungi, nabo ne bagenda bakola mu firudi yemu naawe gy'okolera. Bwe mutuuka yonna gye mugenza okukolera, gw'atanaaba bw'otandika okuwunya. Ye Uganda totandika kwewaana nti nga bwe kitasoboka bannaayo. Eri ensi gye tulagamu olwo nno ewa ebyokwekwasa. Ensi gye tulagamu tebajja kutukkiriza kubanga zinyogoga nnyo, bwe tunaagendayo nga tunaabye n'okukola ezo ne zitakwatagana. Kuba kati Uganda byeri mu kukola. Toyinza kutugamba nti bannayuganda bagenda e Philippines, Abafilippines bagenda e Saudi Arabia, ne basasulwa beta, ne bakuumibwa, ne baba social security, ne baweebwa buli kimu, ne baba rehabilitatinga n'oba rehabilitatinga nga bafunye okusoomozebwa kubanga bantu. Era ne baterawo programs ezibakuuma, gwe n'otugamba nti ku munnayuganda tekisoboka. Bw'otabeera nti olina deliberate intention ey'okwagala okutunda obutunzi n'okuexploitinga, lwaki gwe oyagala otugamba nti obutanaaba bwo buni necessary osigale ng'owunyirira abantu? Sinakindi n'abewaka abo bennyini gy'ova ng'osigala obawunyirira. Gyegyo emiranga gy'owulira mu bannayuganda nga basigala bakaaba babuyaana, naye ng'abategeka ono okugenda ebweru ali kugamba yeekwasa bwekwasa. Bwe gaba amazzi ag'okunaaba tayagala because yalina phobia eya transparency. Abakulu abali mu ministry ya gender balina phobia ku transparency. Transparency no including parties. Ffe tubasindiikiriza of recent ogezaako okutusembeza mu nteesaganya zaabwe. Twakuba akadirisa ne tugwa munda mu bisenge gye baateesezanga. Kati ennaku zino basobola okutuyitaayitako. Era mwarabanga tugezaako kaayana nti endagaano eno mugezaako ne mugisayininga nga temutuyise muba mukoze ensobi, era baamaliza ne batuyita. Naye ekyo si bwe kyali, kubanga kaka muntu kunaaba nga yamanyira obutanaaba. Ye Uganda, they are used to corruption, they are used to hiding things as they use government institutions to purport themselves as being clean. Abakulu abwe mulaba director mu ministry, commissioners, they are not clean as you may see them. That's why twetaaga babakebere audit, babawe baseko audit, ba lifestyle, ba audit.
batubuulire kuba bwe balina interest mu business eno ey'okutwala abantu ebweru n'okusibango obukongolijjo okusangawo embeera eyagala okugalirayo naddala bano abaana bannayuganda abali vulnerable be bagamba nti bagenda bafunira mirimu. So ffe kyova tugamba nti tuwakanya ebyo ebijja nga tebiri mu mutima mulungi, wabula endagaano eno bezinga ziri mu mutima mulungi batuwe ebeere transparent, abakozi including mu kawaayiro aka tripartite tuveeyo nga tuli namba 3 ng'ate tukiikirirwa n'obukulembeze obumanyikiddwa mu ggwanga, so si byakuddaawo kutubuzaabuza kuba buli wetwogera ku bukulembeze bwaffe abaami abo bwe batugamba kakati eriyo n'abalala bangi abafominze ebibiina biina eyo kakati ebibiina ebyo byonna tetulina kyabikolera. You see how they play foolery. That is foolery. If I'm to ask you, Minister wa Labour endagaano gye yasayininze eggulu yakutwala aba civil society ze Saudi Arabia, etwala bakozi ba bibiina bitongole bino, lwaki oplayinga fulale ogambe nti bo bankuba kyeyo bajja kiikirirwanga civil society naye nga bo tebeekiikiridde? Is that right? Ab'amakampani beekiikirirenga mu nteeseganya, ministry ejjenga gavumenti ekiike, naye abakozi mubaleetere civil society. Obwo bwenkanya. Lwaki eggwanga terinawo obukulembeze oba administration obumanyikiddwa nti bano ensonga z'abaana ebazivunaanyizibwa okuba bakozi bannaabwe, without disenfranchising them or categorizing them as a civil society? We don't want to self-impose ourselves nga Migrant Workers Voice ku baana bano kubanga tebatulonda nko kubakulembera. We are just offering a good heart, a good will. Onfuna bulungi? So out of goodwill tosobola kutu impactingako gundi eyo nti kati olw'okuba twakulemeddeko nnyo therefore you have brought us in. Are we the people elected, recognized to represent these workers? Tugezako okukola kitulina okukola mwe ekibalemye okutunuulira nti bwe musalangawo nti mugenda kuwa bakozi ddembe lyabwe okwekiikirira mu bisalibwawo. Let them bargain for themselves. Let them speak for themselves. Don't claim nti ate tutya kino tutya kiri bwe mbanga bimutwala mwagala kujjawo kino ekikolwa ekyokukusa mubaawulemu abo abakukusibwa by identifying their leadership. That's how bwe mugenda okusobola okubawa that autonomy to independently bargain okusobola okutuuka ku bwenkanya bwe beetaaga. Otherwise tetugenda kwewalawala compromise naddala nga bwe mugiraba mu b'amakampani nti baddira omuntu ono atwala ebweru abaana omuwalabu gwasasudde ate gwe bagamba buli aba alondoola. That cannot be. Empisi tekuuma sitowa ya nnyama. Tusa kuddira omuntu ayeekolera amagoba ge omugamba ate alondoole kyamaze okutunda. Can you have control over what you have already sold? No, you cannot. Therefore it is total mockery okutugamba nti kampani zino tuvuddeyo n'endagaano za kusigalanga nga zirondoola abezitutte. Can you imagine? It is mockery of the highest order. Total mockery. Okiwulire? N'olwekyo ffe nga ffe tetukkiriziganya na mbeera eyo. Naye ffe tubagamba nti Sebakisa mulwadde nkooka ze zimwatula. Mugende mu maaso okurepeating ensobi ze zimu. Because mwalaze nti endagaano mugizizaawo ekyo tetukikkiriza. Okay, muzeewo endagaano because tetwagala, we are anti-human trafficking. Tetwagalira ddala human trafficking. Naye ebigenda okukolebwa engeri gye mwagala obikolamu tugiwakanya kubanga ekimu ku byo kyekyo kyennyini ekyakufollowinga abaana n'okumonitalinga. Rolo ya monitoring ebeere buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Mu bimbi bye batusuubiza mu meetings za ministry nti bagenda kulaba nti bateekawo abalondoola abaana bano ku ground naye nga bawalabu. Kati ne twewuunya omuwalabu omusuubira okukuuma atya interests z'omunnayuganda era agenda munyonyola ki? Yatulugunya. Omuwalabu oyo gw'oyogerako olaba ne be baleeta wano beejenti aba Egypt abakola nga beejenti baabali eri. They are free here. Naye baafuuka ekizibu eri amakampani. Kakati gwe otume omuwalabu kwegamba abeere nga ye yeetaaya wano mu Uganda ne Saudi Arabia, ye munnayuganda yateesobola. Nfuna bulungi? Bo bannayuganda
bemugezaako okugamba bano abasajja bagezaako okusupportinga ekikolwa kya Saudi Arabia oku-infringinga ku ddembe lya liberties of association or liberties of workers' freedoms to speech, but they don't want to speak out that Saudi Arabia does not give these freedoms. You understand? So they keep pretending, you know what Kayonde and the others are saying, you see, and now they let it be like that. Because they know they are accomplice to the Saudis who are not ready to address or to give migrant workers liberties to speech, freedoms to speech, freedom to free expression, freedoms of association. So when we talk about it, they pretend. You go before Minister Beta Among and ask her about this very issue. Do the Saudis have these freedoms? Then secondly, ask her, why would you want Ugandans to go in a country as such? She will give you other reasons, or she may pretend not to have an answer. We know. So each time we were to find to squeezing into that area, they don't want to listen to us. We even said, okay, you don't want to listen to us when we talk about our freedoms, to express, to seek redress, to ask for fair hearing in Saudi Arabia. Why don't you let us be free? Kubanga Saudi Arabia olaba omwana afuna obuzibu niwesanga nga tasobola kugenda kuwaaba mu labor court freely. Ne bwagenda ku police atukana ne bamugamba leta mukamaawo byabajja akakase byowaali. Can you imagine? Abadde akutulugunya ate yabajja akakase nti dabyeyogera bituufu kuba ye maharamu wo. That's the level we are. So buli wetuvayo ne twongera okucheckinga abaami bano baagala batubuzeebuze batujje ku kye twagala bateekewo arrangement yaabwe. Even when we say okay, it is a win-win, mutukiriza twagala emirimu gino, can you please let us at least have, through these treaties or agreements zemusaininga, have an understanding that a team of Ugandan administration of workers shall be party into supporting these workers on ground. Why can that be brought in the agreement as it was brought for Philippines? For others, lwaki ensendala zirina abantu abo abavunanyizibwa ku bannansi baabwe mu nsi ziri mu Uganda ne mugamba nti temukirina? Abafilipine basasula $25 nga buli mu Philippine agenda okukola yakola ki? Bajjawo element ya okuba nti tukutwala nga slave, because slave abatalina. Why do you, fe twabagamba we have our money, the way you exploit us, you extort us here. You look at the boys who are going for these formal jobs, how they exploit them. Companies zibabba kati dabana abatwala bakadamba bana abawala, buli company gyolaba wano esolooza abaana bano sente. Fe bankuba kyo twabagamba mufaaki n'ensi newankubadde mutuyamba tufunira emirimu naye temutuyamba nnyo kuba tetuli baddu. Olaba mutujjako sente mu kyama ze mutayagala na ministry emanye, temwagala na buli omu akimanye, naye nga mumala ne muzitujjako. Mufuna bulungi? Lwaki temutuleka ne twekolamu gye bayita welfare fund? Ffe nnyini abakozi nti buli anaafuluma okuva mu ggwanga lino ogende Saudi Arabia ojja contributinga nga sente bwe ziti zisigalewo for emergency zigende ku government account era government ezikuume. Si mu account ya muntu wabula zigende ku account government gyeinako control nti sente zino za abaana baffe abawangalira ebweru naye baba bafunye obuzibu kuno kwe tujja sente. Other than you fooling us, bagaba license ne bekwasa mbutujjeko omusingo gwa million 10 zaali ziddwani wano. Abaana bakumonga balema bagudde eddalu. We have no even a single rehabilitation center in this country. Ne babagamba buli alina license awaayo million 10. Isn't that total foolery? Bagala otulaga ntuli banaku nnyo abaana bambi tebasobola sente ezo. They want to push our own to look like destitutes before they expose them. Then later, after exposing them, they abandon them. You have had many parents claiming, tuli wano, omwana waffe afunye obuzibu ebweru, naye tujja batusaba tiketi. Kati tiketi muzisaba bazadde. Naye nga abaana bakulaga, before even they go, they can afford to pay something. Abafilipine basasule $25 nezisigalayo mu government yaabwe. Government neemanya nti kati buli anaafuna obuzibu okwo kuliko ebintu bingi bye bafunamu. Imagine $25 omufilipine adde ewaabwe ng'alina kye bayita benefits, social security, kye bayita social protection, which is a basic human right.
Are we not having a right to stand and ask for this? Tetulina ddembe ffe bannayuganda abakolera bweru okuvaayo okusaba this right, a social protection, home and away? Don't we deserve that? Why when we come out and talk about it tulabibwa bubi? Aba Philippine, omwana de Philippine kabe kuba Saudi Arabia teriyira abantu bafiridde mu kiyumba bakadama tebalina compensation. Naye Philippine eba compensation. Eba benefit. Ba Philippine bonna abafiire Saudi Arabia bamawanga agogowulira agabulabu n'amalala bebaddeeka, they are given a benefit. Such a responsible country, because bamanya ennaku yaabwe they cannot employ their own, therefore the only journey they are taking is labor export. But Uganda is in the mix, salt and sugar. Some accept, others they don't. So they keep fighting, and yet they earn enormously. They get a lot of remittances from these workers. So why don't we get organized enough okulaba nti to embracing such an administration, such an agenda to support these workers that cannot avoid going to Saudi Arabia? Twagala okulaba nti abazadde bategeere embeera eno egenda maaso. Abazadde bayinza okuba nga abamu tebalina kyakukola, n'abaana nabo tebalina kyakukola, nti ewakane mu kibira bituuse okufaanagana. Naye ffenna tusirike, fe abamu twasalawo nti tetujja kusirika, kubanga teri agenda kwogerera abo abatategeera bigenda mu maaso. Ensonga lwaki tuvaayo n'okuawakeninga n'okusensitizinga abo abagenda okufeesinga ennyanga, abo abagenda okufeesinga ebizibu bino, abagenda okufeesinga omuwarabu. Kyalibadde kirungi ne bamanya nga tebanaana kuva wano, kubanga bwe bagamba nti bagenda kulinda bamale kutuukayo nga yeekwasa Mukama n'ayamba, Mukama ataasa, ne Mukama takkiriza gwe kumala gagenda mu risk nga tomaze kugicalculatinga. Therefore ffe tulowooza nti ebizibu ebiri eri bisobola okuziyizibwa. We can prevent them ng'abalaba bikuziyiza ne bakendeeza ku muwendo oba ku mortality rate ogw'abantu abafa. Tetusobola kusitulula butunuzi nga bannaffe bafa mysteriously with impunity, nti omwana atuuka n'okumalako contract n'afa ng'agivuddemu. Eggwanga Uganda nisigala nga litunula butunuzi. Omwana n'afa, mukama we n'amutulugunya, n'amalako contract ng'ali mu kutulugunyizibwa, n'amala n'agwa eddalu ng'amazeko contract. Uganda nisigala nga etunula. Omwana n'alaja na bannaye mbonaabona mukama wange anyimye eddagala agaanye okunja, ne watabaawo n'omu asituka. Ne bwe baba basituse, okay, baatuganye bajja twala baataki mu bibuga ebyenjawulo. Bulijjo babadde balinda ki? Should we take them to court to account for all the people they have lost negligently for the past years since 2005? Because they do it deliberately when they are exposing them. Some of them are unfit, that they deliberately push them into this system which does not protect them. Omwana atuuka okufa ng'amazeeko contract, ali wabulwa contract, naye mukama we n'amutulugunya n'amutta n'okumuzika n'amuzika omulambo ne gubulawo n'ajjuka Shadia. Eggwanga lisigala nga teriyina we lisobola kumujja. Uganda netuna butunuzi bweti enkeera ne mutugamba nate muze musayinize endagaano endala. Bino byenjogera ne mu meeting zaabwe era nabyo mbibagamba. Naye olw'okuba bamanyi balina powers, but to me who believes that power comes from God and it belongs to we. The rights we have as human beings are inalienable. We cannot be here okubeginga obubeginzi ministry agenda to know, to understand if abakozi kye twetaaga. We cannot be here to keep begging for what we deserve, for what is ours. That's where we keep calling for inclusion, that we have our space, we have our position as workers, where we're supposed to be as Ugandan workers who are known to be recruited by government to go to Saudi Arabia. We have our own specification. Therefore, we deserve a leadership. Stop mixing us, confusing the public, that now whoever will complain in Saudi Arabia, you keep trying to say, your excuse is human trafficking.
We are tired of you excusing yourselves in human trafficking, even when you are exposing us from here. You tell us everything is okay, it is safe labor migration. How can safe labor migration turn into human trafficking? Nga no wensigo yenyini bwe mwamutwala ne bamugiramu ensigo ng'ayise mu kampani zammwe ate mwakomawo mwabasaako omusango gwa human trafficking. This foolery must stop. Munagenda mu kooti ku ndagaano eno eyasayinibwa. Sebo tujja kugenda era petition yaffe tennaba kugibwawo. Eri on condition nti byonna bye baatugambye nti akakiiko ka joint technical committee kagenda kubitunuulira kalabe bute bitugenda okulaba nga batetenkanya bye tubasaba babiteeke in place. Singa tebikolebwa ndayiraaganya banzaala wallahi billahi talahi tugendagenda mu kooti.